We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines News Show on The Remnant's Call. Please take note of what's going on. Por favor, tomen nota de lo que está We're going to sucediendo. do the news. Vamos a hacer las noticias. Because Cartoon News Network, CNN will not show you this. CNN no te va a mostrar esto. Not even Fox is going to show you this stuff. Ni el canal Fox tampoco. We're going to do news now Vamos a hacer las for the next noticias 20 minutes. por unos 20 minutos. First story from Israel. Primera historia de Israel. Please take note of this one. Por favor, tomen nota de esta noticia. This very first story Esta primera historia lets you know te deja saber that something really big is about to happen. algo muy grande va a suceder. There you see Ahí ves en la pantalla. something you haven't seen in 1,900 years. Es algo que no has visto aproximadamente 1009 años. These are the Kohanim Estos son los sacerdotes in Israel, en Israel in Jerusalem. y en Jerusalén. They practiced Están practicando, doing a perpetual offering. haciendo una ofrenda perpetual. This past week, Esta semana que pasó, for the first time in Jerusalem, primera vez en Jerusalén, by the Kohanim, por el sacerdote, they did an offering. hicieron una ofrenda. That lets you know something really big Eso te deja saber que algo muy grande is going to happen. va a suceder. Now, a lot of Christians don't understand this. Muchos cristianos no entienden esto. The Jews, most Jews, Muchos judíos do not believe in the Messiah just yet. no creen en el Mesías todavía. They are going to put up the third temple. Van a poner el tercer templo. And when they do, Y cuando lo hagan, they are going to do the sacrifices that you see in Exodus and Leviticus. van a hacer los sacrificios que se encuentran en el libro de Éxodo y Levítico. Because they don't know Messiah was the sacrifice. Porque ellos no saben For que el sin. Mesías fue el sacrificio de sus pecados. They're going to be doing the sacrifice. Van a hacer los sacrificios. This first story Esta primera should get your heart, debe llegar a tu corazón. because something is about to happen. Porque algo va a suceder pronto. You're seeing something that has not happened in 1,900 years. En 1900 años esto no ha sucedido. That's a picture of them doing it. Y esto es una foto mostrando que ellos están haciendo esto. Next story. La próxima historia. This is another reason Esta es otra razón something really big is going to happen. que algo grande va a suceder. There are now no more Jews left in Ethiopia. No hay más judíos en el país de Etiopía. The last 450 came home to Israel. Los últimos 450 llegaron a Israel. God is calling His Jewish people back home. Dios está llamando otra vez a su pueblo judío que regrese a su casa. I didn't pay the bill, so my phone's not working. No. He will call all of His people home. Él va a llamar otra vez a su pueblo que regrese a su casa. You're seeing prophecy being fulfilled in this picture from this week. Aquí ves la profecía se está cumpliendo viendo esta foto que sucedió esta semana. That's the last 450 coming home. Y esos son los últimos 450 que llegaron a la casa. Next story. Próxima historia. The Jewish people always want to help the world. Israel siempre quiere ayudar al mundo. They're even helping Vietnam. Están ayudando ahora al país de Vietnam. They're helping them learn how to do agriculture better. Están ayudándolos a ellos cómo hacer la agricultura mejor. So they're working with them how to make crops better, Están ayudando cómo mejorar sus cosechas, irrigation better, cómo hacer la agricultura mejor. because, they just hate everybody. That's why they're helping them. Ellos odian a todo el mundo, por eso están ayudando a todo el mundo. Next story. Próxima historia. One of the best countries in the world for healthcare is Israel. Uno de los mejores países en el mundo sobre la salud es They're the Israel. fourth best country in the world for healthcare. Es el cuarto país en el mundo en el cuidado de salud. America ranked 46th Estados Unidos cayó en la posición 46. because we don't hold on to education anymore. Ya no tenemos compasión para las otras personas. And they're also very smart with their money, the Israelis. Israel son muy inteligentes con su dinero. Next story. Próxima historia. See, the world wants to say that there's apartheid in Israel.
El mundo quiere decir que hay ¿How you say part-time in Spanish? I don't know. Apartheid anyway? I think apartheid is just apartheid because it's a French word. Okay, okay. Es un part-time. Okay? This is the daughter of the president. Ese es el nombre, esta es la hija del presidente. She talked about what apartheid really is. Ella habló lo que es un part-time. See, in South Africa, Oh, okay. En Sudáfrica, a black person can't go to a white hospital. una persona morena no puede ir al hospital de una persona So our blanca. beautiful sister Ellen, Por ejemplo, nuestra bella if hermana she was in Ellen, South Africa si viviera en and Sudáfrica she had an appendicitis, y tuviera un ataque de apendicitis, if there was a hospital that was a white hospital near her, si hubiera un hospital solamente para las personas blancas up cerca de until ella. recently, Ahora recientemente she would not be able to go to that hospital. ella no puede haber ido a ese hospital. But the president's daughter of South Africa, La hija del presidente de Sudáfrica, she said a friend of theirs went to Israel, un amigo de Dios fue a Israel, a black man, un hombre moreno, and unfortunately he got into a car accident y desafortunadamente estuvo en un accidente de auto and he had to go to the hospital. y tenía que ir al hospital. They didn't care if he was black No le importaron si fuera moreno. because he was laying on a stretcher. Él estaba en una camilla, Next to him was a Jew, al lado de él estaba un a judío blanco, and on the other side of him was an Arab. y al lado de él estaba un árabe. Israel just takes care of everybody who's sick. Y Israel cuida a todo el mundo que está enfermo. There is no apartheid in No hay- Israel. No hay ninguna segregación racial en Israel. Segregation. Yes. He gave you the word. Okay. All right, next story. Yes. Don't Próxima. mess with this chick. No te metas con esa chica. She'll throw you. Ella te va a tumbar. The Israelis Los israelíes won the judo championship in Brazil this week. ganaron el campeonato de judo en Brasil esta semana. This girl here, she's an Israeli. Esa chica, que es una chica israelí, She flipped her opponent in under 45 seconds. tumbó a su oponente en 45 segundos And then she put her head in a headlock with her legs. y apretó su cabeza entre sus piernas. And the woman tapped out in 45 Y seconds. la mujer golpeó el suelo en 45 segundos. Somebody's got their legs around your head, you stand up Si alguien tiene and make them a windmill. That's what you do. And personally, they didn't know that. Y'all ain't never been in a street fight before. All right, next story. Próxima historia. This also lets you know that something big is going to happen. Y esto es algo muy grande que va a suceder pronto. With budgets being very tight, Con el dinero siendo recortado, you don't call up more military personnel unless you need them, no llamas más personal militar a menos que lo necesites, because you got to pay them. porque tienes que pagarles. Israel called up a bunch of reserves this week Israel llamó a un grupo de soldados reservados because they're getting ready to go to war. porque están preparándose para ir a la guerra. All right, anti-Semitism around the world. Noticias antisemitismos. Now, Francisco's got this beautiful new necklace that he's wearing. Francisco tiene una nueva cadena que está usando ahora. And on that necklace, Y en esa cadena you got to tilt her back a little bit. He's got a Star of David on it. tiene la estrella de David. You better be careful, everybody. Tienes que tener mucho cuidado. Not that I say hide, Tienes que tener cuidado. but be aware of your situation. Anti-Semitism is very high. Y estar pendiente a tus alrededores porque el antisemitismo está muy alto. Higher now than when it was before World War II. Y estás más alto más que durante la Segunda Guerra Our Mundial. first anti-Semitism story, La primera historia de antisemitismo. there's some bad things going on all around the globe. Hay muchas cosas malas que están sucediendo alrededor del mundo. In Sweden, En Suecia, how does Sweden fight a war? ¿cómo Suecia pelea una guerra? We surrender. Les entregamos. But yet, they're hating the Jews in Sweden. Están odiando a los judíos en el país de Suecia. Anti-Semitism is increasing in Sweden, El antisemitismo está creciendo en Suecia, in Greece, en Grecia, Hungary, en Hungría and many other y nations. en otras naciones. Here in this next story, Esta próxima historia, in the Swedish city of Malmö, en la ciudad suecia de Malmö, they've had 300,000 anti-Semitic acts. tuvieron más de 300,000 actos de antisemitismo. 300,000! 300,000. I'd be carrying a baseball bat with Yo me. estuviera cargando un bate conmigo I'd be carrying a 9mm o un arma with hollow point bullets con muchas balas. with an extra clip. Right, Will? Or a 357.
o un 357. So it makes a little hole in the front of you and makes a really big hole in the back. Hace un hueco muy pequeño delante y un hueco muy grande detrás en tu All espalda. right. End time prophecy, ripped from the headlines. Profecías de últimos tiempos sacados de los titulares. This prophecy. Esta profecía. First prophecy. Primera profecía. Please take note of this. Anybody who's got children, listen closely. Por favor, tomen nota las personas que tengan niños. God said Dios dijo that in Exodus 34:7 en Éxodo 34:7, that if you don't follow my rules, si no sigues mis reglas if you hate my commandments, y odias mis mandamientos, I'm going to take your children. voy a quitar a tus hijos. I'm going to take your children. Voy a quitar tus hijos. I'm going to allow your children to be taken by the evil people. Voy a permitir que las personas malvadas te quiten a tus hijos. Here's a story from last night. Esta es una historia de anoche. This happened in Germany. Y esto sucedió en Alemania. This is a Christian family. Y esta es una familia cristiana. These are the children. Y estos son los niños. They were homeschooling their children, Estos niños estaban siendo enseñados en su casa, teaching them the Bible, enseñándoles la Biblia, teaching them math, enseñándoles science. matemáticas, ciencias. The police came, La policía llegó a la casa, broke down their door with a battering ram, tumbó la puerta de la casa de ellos and took these 4 children away from them. y quitaron a sus 4 hijos. Nazism is back, people. El nazismo ha regresado. For those who have children, Por los que tienen hijos, talk to your children háblenle a sus hijos about a plan. sobre un plan What's going to happen que va a suceder if they get taken? si son quitados desde ellos. Personally, if that happened in my house, Personalmente, si esto sucediera en mi I would casa, not be here talking with you. no estuviera aquí parado hablando con Because there'd usted. be a few dead police officers, and I'm sure I would be dead. Habrían unos policías muertos y yo también estuviera muerto ya. It happened to my family once before. Esto le sucedió a mi familia una sola vez. My family has been in 3 concentration camps. Mi familia estaba en 3 campos de concentración. I will not let it happen again. No voy a permitir que esto vuelva a suceder. I have so much respect for the Polish Jews, Tengo mucho respeto a los judíos the polacos, Warsaw Ghetto Jews, a los gueros de Warsaw who fought que pelearon and saved their y lives. salvaron sus vidas. I'm going to show a movie here shortly. Voy a mostrar una película muy It's called pronto. Defiance. Se llama Finencia. I think everybody who's a believer needs to watch this movie. Todas las personas que son creyentes pienso que debían ver esta It's película. got some bad language Tiene algunas in the palabras beginning of the fuertes movie. al principio de la película. It has one scene that you could see silhouetted of a woman's body. Y hay una escena donde puedes ver más o menos el cuerpo de una mujer. This is just the beginning, people. Eso es solamente el principio. Make a plan with your child, Haz un plan con tus hijos. where they're to run to, Dónde deben ellos correr. where they're to hide, Dónde deben esconderse. that you can get somebody else to go get them, Donde otra persona puede ir a buscarlos. because the police will be watching you. Porque la policía va a estar vigilándote. Make a plan now. Hagan un plan ahora. If you teach the Bible at home, Satan wants your children. Si estás enseñando tu Biblia en la casa, Satanás quiere tus hijos. And then once you do that, Cuando tú hagas eso, turn off your phone, paga tu teléfono. because they will track you through your phone. Te van a rastrear con tu teléfono. This happened in Germany, a free democracy country. Esto pasó en Alemania, un país libre y democrático. They weren't teaching Islam, No estaban enseñando al blowing Islam up things. o explotando cosas. They were teaching the Bible, Estaban enseñando la Biblia. math, science. Matemáticas, ciencias. Satan is being allowed to take our children Satanás está permitiendo que quiten nuestros hijos because the Christians don't want to follow Torah. porque los cristianos no quieren seguir el Torah. So God said in Exodus, Dios dijo en Éxodos, I'll take your kids. voy a quitar a tus hijos. Plan what you're going to do. Planea lo que vas a hacer. This is not on CNN Esto no se encuentra en CNN. because, that would actually be real news. Eso serían noticias verdaderas. The Christian body should be raising up. El cuerpo cristiano In debe estar Germany. levantándose en Alemania. They should be going and breaking those children out of jail. Debían de ir y sacar a esos niños de They la should get their cárcel. own guns and put it to the policeman's head and say, let the kid go. Deben coger sus propias armas, poner en la cabeza a los policías. Or y you're going to meet sueltan. God right now. O si no, vas a ver a Dios ya muy pronto. We have to think about this. Tenemos que pensar de And don't think that I'm a nut. No pienses que soy un loco. God gives us the right to defend ourselves in the book of Esther.
Dios nos da el derecho a defendernos y eso se encuentra en el libro de In Esther. Esther chapter 9, verse 10, we are able to defend ourselves. En Esther capítulo 9, versículo 10 dice, tenemos la habilidad de defendernos. We do nosotros. not seek the fight, but if the fight comes to us, we defend. Nosotros no buscamos la pelea, pero si la pelea viene de nosotros, tenemos que defendernos. There were 2 murders in Newark yesterday. Hubieron 2 asesinatos en Newark ayer. Some of the gang members walked up to a car and bang, bang, both execution style. Una pandilla se acercó a un carro y le disparó a las 2 personas en forma de These 2 kids had asesinato. just graduated college. Y son niños que acaban de salir de la universidad. The lady on the news said it's like the Wild West here. La señora en la noticia dijo, esto es como el oeste loco. Next story. Proverbs 2, Proverbios 2, verse 12 through 14. versículo 12 al 14. There are people who delight in doing evil and take joy in being stubbornly deceitful. Hay personas que se alegran hacer la maldad y toman alegría siendo engañosos. Oh, did you get it? Yes. Here's a story out of Chicago. Esta historia sale de Chicago. This is why you don't want your kids in public school. Por eso tú no quieres a tus hijos en escuela The pública. public schools are so bad in Chicago Las escuelas públicas son tan malas en Chicago. that they have to have 600 safe passages to get to school. Tienen que tener 600 formas para llegar a la escuela. Because there were 506 murders last year during the school year. Porque hubieron 506 asesinatos durante el año escolar. 506 murders. 506 personas muertas. And even on these safe passages, there's already been murders. Y durante estos caminos seguros ya han habido asesinatos. Why is this happening? ¿Por qué está sucediendo Because esto? we don't teach the Bible at home. Porque no enseñamos la Biblia en la casa. This is the fruit of what's been going on in America over the last 50 years. Y este es el fruto que ha estado sucediendo aquí en América durante los 50 años. When you don't fear God, Cuando no temes a Dios when you don't follow His y no commandments, sigues sus mandamientos, this is the fruits. y estos son los frutos. There's lots of churches in Chicago. Hay muchas iglesias en Lots of Chicago, evangelical, Baptists, all these churches. iglesias evangelicales, bautistas. Why is it happening? ¿Por qué está If we were sucediendo? really following God, God promised us Si estamos verdaderamente siguiendo a Dios, Dios nos promete that I'd bless your children, que voy a bendecir a tus hijos, not take them away. no quitártelos de ti. Like, right, Sasha Washa? Next story, Próxima prophecy. historia, profecía. Joshua 24, verse 14, 15, Josué 24, 14 y 15. talks about choose this day whom you're going to serve. Habla de, escoge este día a quién vas a servir. Story, I'm going to move to Guatemala. Ahora voy para Guatemala. Right, Oscar? We're moving to Guatemala, baby. Vamos para Guatemala. I love the Guatemalan president, what he said this week. Amo al presidente de What a Guatemala por guy. lo que dijo esta What an semana. hombre. He said at the prayer breakfast, Y habló en el desayuno que tuvo en oración. Otto Perez Molina Otto Pérez Molina, said, Jesus Christ is the leader of our country. Jesucristo es el líder de nuestro país. That's the kind of leader I'm going to follow. Es el tipo de líder que voy a seguir. Okay, he doesn't know Yeshua yet, but you know, I'll take Jesus right now. No conoce a Joshua, pero tomo a Jesucristo en estos He momentos. declared Jesus the king of the country. Él declaró a Jesucristo como el rey de la nación. Watch Guatemala get blessed. And we're going to get reports from Oscar. Vamos a Guatemala a ser bendecidos. I want reports, Oscar. I want to know what's going on in your home country. Oscar, quiero saber qué está pasando en tu nación después de esto. I want to hear from the ground. I want to hear what happened. Y quiero saber qué es lo que está sucediendo allá. Next story. Próxima historia. All right, take note of all the war stories going on this week. Por favor, tomen nota de todas las noticias de guerra que han sucedido. Matthew 24:7 talks about wars. Mateo 24, 7 habla de guerras. That's Benjamin Netanyahu. Este es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. He's not happy. No está muy contento. He said that if we're attacked by Syria, Él dijo, si somos atacados por Siria, he's going to have a powerful military response. él va a tener una respuesta militar poderosa. Not just one rocket, No solamente un misil, a powerful response. una respuesta muy poderosa. Now, Israel's not going to attack Syria. Israel no va a atacar a Siria. Now, but America might. Estados Unidos de pronto. Now, Syria says, Siria dijo, with Iran, here's the president of Syria and the spiritual head of Iran. este es el presidente de Siria y la cabeza espiritual de Irán.
They said if Syria is attacked, Ellos dijeron, si Siria es atacado, Iran will attack Israel. Irán va a atacar a Israel. Why don't you attack America? ¿Por qué no atacas a Estados Unidos? It's that Muslim thinking. Es esa forma de musulmana que America attacks Syria. Estados Unidos ataca a Siria. Iran attacks Israel. Irán ataca a Israel. Now that's not only what's happening. Y eso es lo único que está sucediendo. If America attacks Syria in this next Si story, Estados Unidos ataca a Siria, Russia and China said Rusia y China dijeron, that there will be catastrophic consequences for those who attack Syria. van a haber consecuencias catastróficas a las personas que ataquen a Siria. Russia's got some submarines, we can't even find them. Rusia tiene algunos submarinos que nosotros no podemos ni encontrar. They can't be heard on radar. No pueden verse ni ser escuchados en el radar. 2 years ago, 2 años atrás, one of them was in the Gulf of Mexico. uno de ellos estaba en el Golfo de México. How did we find out? ¿Cómo nos dimos cuenta? They let us know. Ellos nos dejaron They saber. came into the Gulf of Mexico Entraron al Golfo de México and they raised the submarine to the y surface. levantaron el submarino hasta la superficie. This is not a regular submarine, people. Este no es un submarino regular. This is a nuclear missile submarine. Este es un submarino que carga misiles nucleares. Then the next story, La próxima historia. Russia sent warships to the Mediterranean this week. Y Rusia mandó barcos al mar de Mediterráneo. If America attacks Syria, Si Estados Unidos ataca a Siria, Russia's friend, Rusia, que es amigo, what do you think these warships are going to do to the American warships? ¿qué piensas que van a hacer estos barcos navales a los barcos navales de Estados Unidos? Next story. Próxima historia. This is Turkey, Esta es Turquía. who has a gigantic border with Syria. Tiene un gigante frontera con Siria. They've moved their army to the Turkish border. Ellos movieron su ejército a la frontera de Turquía Syria y Siria. said Y Siria dijo, that if they're attacked by America, si ellos son atacados por Estados they're going to Unidos, attack Israel van a atacar a Israel and Turkey. y Turquía. Iran says we'll Yeah. attack Turkey. Irán dijo que va a atacar a Turquía. See what's happening. Ven lo que está sucediendo. Get ready, people. Prepárense. God's holy days are coming. Los días santos de Dios se están aproximando. Satan doesn't want you celebrating God's holy days. Satanás no quiere que estés celebrando los días festivos de Dios. Revelation 13, verse 16. Apocalipsis 13, You 16. think those news stories were on CNN? ¿Tú piensas que esas noticias Cartoon están News en Network? CNN? No. Revelation 13, verse 16 Apocalipsis 13, 16. talks about getting a chip in your hand Habla de adquirir un chip en tu mano or in your eye o en tu ojo where you're going to have to do buying or selling. o donde tienes que comprar y vender. Your eyes have a fingerprint. Tus ojos tienen una huella. Everybody's eye inside is different. El ojo de cada persona es diferente. Look at this story. Vean esta historia. That's a blade Esto es una cuchilla cutting somebody's hand open. abriendo la mano de una persona. This tattoo guy Esta persona que hace tatuajes wanted to be able to have all these different tattoos inside of him. quería tener diferentes tatuajes dentro de él. So he cut a hole in his hand, Se cortó y hizo un hueco en su mano put a chip in there y metió un chip that had all these different tattoos in it. que tiene diferentes tatuajes ahí, Where you would put this thing over it like your phone, donde tú lo puedes poner encima así como tu and you could see his teléfono. new tattoo each day, a different tattoo. Puedes ver su nuevo tatuaje, cada día va a ser diferente. It's a test Es una prueba, to see if it works. a ver si funciona. If a tattoo artist could put your chip in your hand, Si una persona que hace tatuajes puede meterte un chip en tu mano, it won't be a medical procedure, bless no you. va a ser un procedimiento medical. But Yeshua said that 2,000 years ago. Yeshua dijo eso hace 2000 años atrás. You didn't see that on Cartoon News Network. Actually, you did see this on Cartoon News Network, but not with the prophecy. No, viste esto en cine, pero no en la forma profética. Next prophecy. Próxima profecía. In Isaiah 5, verse 20, it says, in the end of days, evil will be called good, and good will be called evil. En Isaías 5:20, a finales de ese tiempo, lo malo se lo llamará bueno y lo bueno malo. There's GW, Aquí está George Washington, the first president of the United States of America. el primer presidente de los Estados Unidos. He has been labeled by our government today Ha sido titulado por el gobierno de este día as an extremist. como una persona extremista. That he would be, George Washington would be thrown in jail by our military today.
George Washington fuera sido metido a la cárcel por nuestro sistema militar for el día de- believing in the Bible por creer en la Biblia and talking about it in the military. y hablando sobre la Biblia en el grupo militar. The whole reason America was founded, people, La razón por qué los Estados Unidos fue fundado was to have freedom of religion, por tener libertad de religión, not freedom from religion. no libertad de la religión. The Anabaptists came here to worship on the Sabbath. Los bautistas vinieron aquí a celebrar el sábado. Do you understand that in the United States, Pueden entender que en los Estados Unidos Sunday worship was outlawed until somewhere in the I think it's the mid 1800s. Mira, Cintia, la ley del domingo fue puesta en los años 1918. Saturday was the day of the Sabbath. El sábado era el día de reposo. So George Washington, our first president, would be labeled an extremist. Nuestro primer presidente, George Washington, sería titulado como una persona extremista. Next story. Próxima historia. These people are labeled extremists too. Estas personas también son tituladas extremistas. That's the Utah Sheriff's Department. Ese es el departamento del sheriff del estado de Utah. They wrote a letter to the President of the United States, Ellos escribieron una carta al presidente de los Estados Unidos. and they said, if you try to take our guns, Dijeron, si tratas de quitar nuestras armas, we will shoot you. vamos a dispararte. In our country, people, En nuestro país, the state constitution el estado de la Constitución is above the federal constitution. está encima de la Constitución federal. So you don't get a government of tyranny. Así no vas a querer un gobierno traicionero. Actually, the sheriff Actualmente el sheriff is in charge of the county. está encargado del condado. He can do whatever he wants by the laws of the county. Él puede hacer cualquier cosa que él quiera por la ley del condado. Obama didn't like their letter. Obama no le gustó la carta que That's ellos- why he's not going to Utah. Por eso él no va a ir a Utah. Go ahead. Make my day. Está bien, haz mi día. Okay? Diseases. This one, please Enfermedades, por pay favor, attention. tomen And atención. make sure that you have frankincense and myrrh. Y estén seguros que tengan incienso y mirra. In the country of Kazakhstan, En el país de Kazajstán, which is over by China, que está cerca de China, there is the bubonic plague that is out. está la plaga bubónica. There are 131 people with the bubonic plague. Hay 130 personas ya con la plaga bubónica. The only thing that they found stopped the plague, La única cosa que paró la plaga, that you did not catch it because it's an airborne disease, no adquiriste la enfermedad porque es una enfermedad que viaja por el aire, is frankincense and myrrh. es incienso y mirra. In the Dark Ages, Durante las épocas oscuras, the perfumers were the people that were getting the dead bodies. las personas que hacían los perfumes, ellos recogían los And cuerpos on their muertos. hands, smell it, smells nice. Y en sus manos, They had frankincense and myrrh on their hands and on their nose. en sus manos tenían incienso y mirra y en la nariz también. That'll stop the plague. Y esto para la plaga. It'll block it from getting into your body. Y eso va a parar que entre a tu cuerpo. This is from this week. 131 people Esto fue de esta semana, fueron 131 personas. have the black plague. Tienen la muerte negra. Let's just say Kazakhstan is not one of your better areas of healthcare. Vamos a decir que Kazajstán no es uno de los sitios mejor de salud And it's right by Asia. y está al lado de Asia. Here's another story. Aquí hay otra historia. There's a measles outbreak in Texas. Hay un brote me- de sarampión. Okay? Sarampión, yes. Most people don't die from measles, but you can. Muchas personas no mueren del sarampión, pero puede suceder. What happens is you get a cold from the measles and a rash, Vas a adquirir una tos o un brote en tu piel and then you get an ear infection, y una infección en tus oídos. and then you can even get pneumonia, Y también puedes adquirir la neumonía. and you can die from pneumonia. Y puedes morir de la neumonía. And this all happened at one of the Kenny Copeland's Sunday church. Y esto sucede en una de las iglesias de Kenny Copeland que hacen los domingos. Y'all guys might want to work to the Sabbath. De pronto ellos debían de cambiar al sábado. And a lot of African people know this disease, dengue fever. Y muchas personas africanas conocen la fiebre del dengue. It is all over Florida. Ahora se encuentra por todo el estado You de can la die Florida. from this one too. Puedes morir por eso también. And there's how you get it. Y así es como lo adquieres. Now, that's a really big picture, Y esa es una foto muy grande. but it's a really small bug that gives it to you. It's called a mosquito. Es un insecto muy pequeño que se llama un mosquito.
Next prophecy. Próxima profecía. Talks about adultery in Leviticus 20, verse 10. Habla sobre el adulterio en Levíticos 20, versículo Now, the 10. Lord says you should stone the adulterer to death. El Señor dice que debes levantar a piedra a la persona que fornica. Oh. Sorry. There it is. There's the story. Oh, okay. Those online, move down till you find the Ashley Madison story. Okay, Ashley Madison is a website Ashley Madison es una página web for married people. para las personas que están casadas. Married people looking to have an affair. Personas casadas que están buscando tener un how you say affair? How do you say affair, anybody? I forgot. No, okay, una relación fuera del A matrimonio. rendezvous. That would be French also. Yes. What is it? Infidelidad. Yes. Yeah, infidelity. Yes. It's the word. Okay? They have a website. It's opened up in China now. Esa página web ahora se encuentra en China. You know, hey, you can go and have an affair. Find another woman who's married. Puedes encontrar otra mujer que está casada también. You're a man who's married. Y tu esposo está casado. And you guys could hook up for a night. Y pueden reunirse por una sola noche. There's a website for this. Y esto hay una página web para esto. And the guy who owns the website says, in reality, the reality of life, we are an unfaithful society. En la verdad, la realidad de la vida somos una sociedad infiel. Oh my God. Matthew 7 verse 15 Mateo 7:15. says, beware of false prophets. Tengan cuidado de los profetas falsos. They come to you in sheep's clothing. Vienen vestidos con ropa de oveja. Here's a story from Joel Osteen's church this week. Esta es una historia de Joel Osteen. Joel Osteen, Blinky. Joel Osteen Blinky. Joel Osteen said this week. Joel Osteen dijo. He said Él dijo that the apostles Paul and Peter and John were wrong. que él dice los apóstoles Pablo, Pedro y Juan estaban equivocados. He rebuked Paul, Peter, and John. Los reprendió a Pablo, a Pedro y a Juan. He said that homosexuality is okay. Él dijo que la homosexualidad está bien. Wow. So if you're at Joel Osteen's church, run. Si estás en la iglesia, John, si sal corriendo de ahí. Get away from that clown. Aléjate de ese payaso. Huh? What did you just say? ¿Qué dijiste? You rebuked Paul, Peter, and John? Reprendes a Pablo, I Pedro can y see Juan. rebuking Paul. Puedes reprender a Pablo. But Peter and John walked with the Lord and he never rebuked them, Pedro except y the one Juan time. caminaron con el Señor y Dios nunca los reprendió. I'll be with you, Lord. Run from Osteen's place. Por favor, corran de la iglesia de Joel Osteen.